My name is Gilberto Sánchez. I'm original, voy a hablar en español. Yo soy original de aquí de Cali, nací en Cali, me eduqué en la Universidad del Valle, me gradué en diciembre 12 de 1986, hace exactamente 25 años atrás. De ahí viajé a los Estados Unidos, donde hice medicina interna y critical care. El doctor Jeffrey Barringer es un socio mío en una compañía que tenemos en Estados Unidos que se llama Global Health Focus, que está dirigida a la investigación de nuevas moléculas y la promoción de la salud. Jeff Barringer vive en Arkansas, yo vivo en Alabama, y él es uno de los pioneros en este momento, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino en el mundo, en la investigación del active methylfolate, que es el ácido fólico. Entonces, doctor Barringer. Buenas tardes. And that's about all you're going to get from me on Spanish. So the question is, why am I here talking to giving data in Colombia? And the answer is that 70% of people in this audience have a genetic variance, just like I do. So that's what makes me here. That's what I've spent 28,000 hours in the last 9 years studying this genetic variance. I'm here to try to show the impact it can have and the benefits it can have in everyone. And so when I ask... All right. One question. Did anybody, ¿todo el mundo en la audiencia entiende o hay alguien que necesito estar interrumpiéndolo a él a traducir o más o menos todo el mundo entiende? ¿Hay alguien que necesita, que quiero saber para andar más rápido, si él da toda la conferencia o yo paro y les explico más o menos de lo que él está hablando? ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, lo que él hace es que él ha invertido, nueve años en la investigación del ácido fólico. Hicimos el año pasado, presentamos este producto, el activo ácido fólico, a la compañía Procaps para implementarla en Colombia, y básicamente él todos estos años se ha dedicado a la investigación. Entre eso encontramos que el 70% del genotipo hispano o colombiano, lo voy a mostrar acá, de donde sacamos esos datos, tiene la mutación donde no procesa el ácido fólico de una forma apropiada. Myself and my family have suffered from this genetic variance. So that's what's the driving force behind this company and us being here. So I've in the family, we've suffered depression. I've suffered anemia, hyperactivity when I was a child. I've suffered from neuropathy at an early age, 30 years old. My brother at 40 was diagnosed with colon cancer, and all those are from having this polymorphism or genetic variance. And again, about 70% of people in this audience also share this common genetic variance. Lo que él dice es básicamente que lo que dije anteriormente, el 70% de la población colombiana tiene este error genético. Él y toda su familia comparten el mismo error genético. So, what's the problem? The problem is, and the problem I have is I have an MTHFR gene variance
which affects the breakdown of folate. Él tiene un error MTFHR, que es una mutación genética que no permite la degradación del ácido fólico para ser usado para la metilización. My cholesterol levels before I start treatment were 450. El colesterol era de 450, My triglycerides los were triglicéridos 3,000. eran 3000. So to help understand why these things were happening to myself and my family, the detailed research started. Para poder entender qué era lo que estaba pasando con él y su familia, él se dedicó a investigar este tema. What you'll find is we're 10 years behind, medicine is, on using genetics for treatments. En este momento la medicina está por lo menos 10 años atrasado en usar genética para el tratamiento de las enfermedades. And even though we have a lot of genetics that we know about, most of them do not have a treatment. Nosotros sabemos mucho acerca de genética, pero mucho de esta genética no tiene terapia en este momento. No one wants to be tested for genetic issue with amount of treatment. It causes more stress on the patient and more stress on the doctor himself too. En este momento, si usted hace exámenes de genética a sus pacientes, crea estrés en el paciente y crea estrés en el médico porque no podemos hacer muchas cosas por el paciente. When I asked the question that 70% of you may have the variants, was that surprising? Cuando él hace la pregunta de que entre nosotros 7 de cada 10 personas tiene el defecto genético, eso es bien alarmante o sorprendente. It was surprising to me to see. But so the problem is breaking down folate. El problema es la degradación del ácido fólico. Folic acid is a synthetic product. El ácido fólico que consumimos nosotros en este momento es de forma sintética. It has to be broken down That's what I asked at the beginning, and a few people say up front that please to do that, but I don't know. I know a few people can speak English appropriately, but some may have questions. That's what I was asking, if it was better. Estaba preguntando si era mejor que yo hiciera una traducción simultánea o que él diera la charla rápidamente, y si alguien tiene preguntas, yo las contesto con mucho gusto. Sí. The concern is that if we do this simultaneously, would be too long. Do a block. Él va a tratar de ir más rápido y así yo puedo. Okay? We'll make it fast. So, very briefly, folic acid is synthetic. Has to be broken down to dihydrofolate, which is a dietary folate. That's what we get from foods. Then it's broken down to tetrahydrofolate. And here is the major problem. It's called the MTHFR enzyme, and you have to have it, folinic acid, to be converted to active folate. This is what your body uses, is active folate. The body has to have active folate to methylate, which repairs DNA and RNA. Básicamente es la degradación del ácido fólico y lo que usamos nosotros. El único ingrediente, la única parte que trabaja es la última molécula. Los intermedios no tienen ningún valor biológico. So what is the methylation cycle? Methylation acts as an on-off switch that allows the body to learn how to respond to environmental change. It represents the only cellular pathway
It affects both adaptability and structure and integrity of the body. Like the simple water molecule, methyl groups are necessary for life. The pathway is directly related to most major chronic diseases such as heart disease, stroke, cancer, diabetes, MS, Alzheimer's, Parkinson's. Well, you can see on here, it goes down and down. Basically, anything with inflammation involved, the methylation cycle has an impact. Also with blood flow. So as you can see, very common disease states are affected by the one-carbon metabolism or the methylation cycle. Bueno, en resumen, lo que dice es que este error genético está altamente asociada con todas las enfermedades que están descritas en esta diapositiva. So what does that mean? If you look at the pathway, active folate or folinic acid is here. It's gone through 3 different processes to get here. Now the MTHFR gene is right here. If you don't have that, you don't get as much active folate as your body needs. If you do have it, it continues on, combines with B12, you get SAMe and you get methylation, you get RNA, DNA, protein and lipid repair, and new RNA and DNA. Básicamente, el ácido fólico, la metilización del ácido fólico en la mitad tiene 2 partes, 2 ciclos principales. Se ve muy complicada la diapositiva, pero básicamente el lado derecho es que produce la síntesis del DNA y el lado izquierdo es que produce los neurotransmisores y protege los nervios también. Now, I said we had problems with depression. If you look at the graph, if you have one of the polymorphisms, you have trouble breaking down folate to the active form. That means BH4, which impacts nitric oxide, and all the neuron transmitters is impacted. That was the issue with depression. My neuropathy at age 30 is also a BH4 nitric oxide issue. My lipids was actually a problem with DNA repair, and also with this side here, which is also related to the blood flow, because the less nitric oxide you have, the less blood flow you actually have. En esta gráfica se aprecia claramente que cuando hay problemas hacia el lado derecho, no hay buena producción de DNA, RNA, proteínas y lípidos, también eleva la homocisteína. En la parte de depresión, los neurotransmisores como la serotonina, dopamina, norepinefrina, todos vienen de la tiroxina por la conversión del BH2 a BH4. Entonces, cuando hay un impedimento en este ciclo, en este proceso metabólico, se afectan las 2 partes. Another question is, why do you not see a lot of low folate levels in the serum or low B12 levels? Well, you have to have active folate and B12 before you can use folate or B12 in the body. So if you have the MTHFR gene, you don't have enough active folate to combine with B12, but you still are going to show folate in the body. You just can't use it. Same thing if you don't have enough active folate. If you've got B12 in the body, it still shows it, but you can't use it, so you have a functional deficiency. They will not show up on your serum levels. Básicamente, en resumen, lo que él dice es que el ácido, que la B12, usted puede tener un paciente con la mutación, pero el B12 aparece normal y los otros marcadores aparecen normales en la sangre, como el ácido fólico. Usted cree que ese paciente está normal, pero realmente tiene una mutación porque no existe la metilización, no se está usando, entonces estas sustancias continúan en la sangre y apareciera que fuera normal. Here's a breakdown of the methylation variants we're talking about. A polymorphism is a common genetic issue, and the MTFHR has at least 20, but there are 2 important ones, the 677C and the 1298A. The C to C, you get 1 copy from your parent, 1 copy from your mom, 1 copy from your dad. CC is normal. CT is 1 normal, 1 abnormal. TT is 2 abnormals. The 1298AA is both normal. The 1298AC is 1 normal and 1 not normal, and the 1298 has 2 abnormals.
And you can also have an impact of multiple problems with this particular polymorphism. Básicamente, para la mutación de la TT, la tercera mutación de arriba hacia abajo del 677 es la peor, que es un homocigoto. Y la mutación última de la CC, la 129.128 CC, es la peor también dentro de ese alelo, que es el 129.8. As you can see, in Hispanic population, 2/3 of the people are affected by the CT or the TT. In Brazil, that's 39 million with the T to T, or 137 million with either the CT or the TT. Colombia, 9 million TT, or 31 million CT or TT. En resumen, es lo que hablamos inicialmente, que 2/3 de la población está afectada hispana, está afectada con esta mutación. En Brasil tenemos, como ahí ven los números, no voy a repetir todo, pero básicamente está comparando lo que es Brasil, Colombia, y comprobando de que esta mutación es prevalente en un 70% de la población latina. In South America, T to T, 77 million. C to T or T to T, 207 million. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Los números. In this study, you can see the different countries and the different prevalences, and this is the third different study that has shown that the Hispanic population has one of the highest preferences of the 677T and then the world. The U.S. is about 10%, and the Hispanic population, again, is 20 to over 20. Now, this is just T to T. This doesn't affect the one that it's, they have a partial polymorphism. Aquí él explica de que realmente esto es una enfermedad de los hispanos, por eso estamos tan interesados en que la solución se dé en la población hispana, donde básicamente podemos ver cómo la gran incidencia ocurre en los hispanos y los italianos. The reason the other one we talked about, the 1298C, is not studied as much is because they now know instead of having an impact on homocysteine, the methylation, it impacts BH4 and neuron transmitters directly. So there's more new data going on the 1298 polymorphism. 128 polimorfismo, que sea del 128, que antes cuando uno estudiaba esto en los libros decía, bueno, esta mutación afecta a la gente que tiene un elevado nivel de homocisteína, pero ahora con las nuevas investigaciones que se están saliendo a la luz, se está mostrando de que realmente está afectando es el BH2 a BH4, que afecta completamente un campo que no hemos explorado, como es la depresión, la impotencia, la neuropatía y otras cosas. And those are just the numbers again in the South America on the either T to T or the C to T, T to T. Now, one of the questions that's come up is in all the countries you're seeing more chronic conditions, more chronic disease states coming into earlier lifespan. The question is, could the C77T polymorphism have an impact on these disease states? Well, a study recently published in Spain went back and looked at 100 years worth of data. At every 25 intervals, they looked at the data to see where these polymorphisms were. And if you'll see, they're pretty steady up until 1975. If you look at the last group, that's when supplementation, in other words, prenatal vitamins began. And you see that the TT allele actually doubled in 25 years. And the theory behind this is a baby that had the T to T polymorphism before the prenatal vitamins would be aborted and would not be born. Well, now they're getting just enough through the supplementation because your body still can break some folate down,
The baby's pulling it from the mom, and after it's born, you're starting to see disease states accelerate because of the T to T, increase in T to T polymorphism. Bueno, aquí voy a desviarme un poquitico de la traducción. Para mí, esta es la diapositiva más importante y es un mensaje bien fuerte para todos los profesionales de la salud. Esto es una mutación genética que aquí en este estudio en España se comprueba claramente que nosotros, introduciendo una fortificación del ácido fólico en el ambiente, estamos causando una mutación del genoma humano, creando bebés que debieron haber sido abortados, aumentando la incidencia de autismo, de depresión, de alto colesterol. Y claramente se ve que cuando se introduce el ácido fólico en la dieta de todos los países para prevenir la espina bífida, se dispara la incidencia de la mutación. Entonces, esto es un llamado realmente a los gobiernos y a los departamentos de salud pública, los ministros de salud de cada país, para que reconsideren la refortificación del ácido fólico en forma sintética y la cambien a la forma degradada, porque la prevalencia de la mutación está aumentando por esta razón. Otra cosa aquí, en este momento hay demandas en los Estados Unidos contra el gobierno y contra compañías basados en estos estudios. What are some of the implications? A recent study showed if you had the MTHFR C77 T to T variant, it was associated with greater depression during pregnancy. If others showed you had depression during pregnancy, you changed the way the baby responded to stress. So you predisposed the baby to depression. Las madres que tienen la mutación aumentan la incidencia de que el bebé salga con el problema y también aumentan la posibilidad de que este bebé tenga problemas emocionales o mentales como depresión. What else causes a folate inhibitor? What else affects the breakdown of folate? If you'll see on here, some of the most common everyday use products have a significant impact on the breakdown of folate. If you remember back to the first breakdown of folic acid has to be broken down. These drugs affect the first breakdown of folic acid. Anti-epileptics, anticonvulsants, anti-inflammatories, NSAIDs, aspirin, NSAIDs, phenofibrates, antacids, proton pump inhibitors like Nexium, methotrexate, oral contraceptive, antibiotics, estrogen hormone replacement, metformin. And metformin, if you're a diabetic and taking metformin, metformin's been shown in 2 different major studies to accelerate neuropathy in type 2 diabetics. It does that by causing a folate and B12 absorption issue. Ulcer medications, folic acid will actually inhibit the uptake of active folate. Lexapro, Coumadin. Bueno, aquí está en la lista de todas las medicinas. Mucha gente no tiene la mutación, pero si está tomando estas medicinas, bloquea la degradación del ácido fólico. Una cuestión importante es, cuando yo entro ahorita a hacer la parte clínica, la parte de las implicaciones clínicas de esta mutación, es el metformin, que casi todo diabético lo está usando ahora, bloquea la degradación del ácido fólico. Entonces, por eso llegan estos pacientes con severas neuropatías. También tenemos el ácido fólico. Jeff, telling them that we went to the supermarket today to look at the typical boxes, and sacamos una caja de cornflakes, la nueva que tiene la K, se supone que es lo más saludable, y tenía más o menos 2000 miligramos de ácido fólico por servida. Se requiere 50 miligramos de ácido fólico oral para inhibir la metilización en un 60 a un 70% en una persona normal. Entonces es un problema de salud pública serio.
disease states also inhibit the uptake of folate or the breakdown of folate. For example, diabetes, Crohn's disease, colitis, hypothyroidism, heart disease, IBS, celiac disease, fibromyalgia, autoimmune system diseases. People have sexual dysfunction. A lot of times that's an impact of a folate issue. SSRIs will impact the breakdown of folate. Diabetes in all stages, IGT, and type 1 and type 2 will cause a folate and B12 absorption issue. Más que todas estas enfermedades producen, algunas de ellas excepto las que tienen los asteriscos, producen malabsorción del ácido fólico. Por ejemplo, la diabetes, el uso de serotonin reuptake inhibidores, medicina para la depresión. Entonces, ahí hay una lista de algunas de las enfermedades que por sí hacen este problema peor. So if you can see, if you have a diabetic taking metformin and also taking an SSRI, they're going to have tremendous problems because they're not getting any folate or B12, so they're having significant problems methylating. Pacientes que son diabéticos, encima de eso toman metformin, ya tienen un factor que es ser diabético, toman metformin y tienen la mutación, pues el problema se pone peor. Smoking also affects the breakdown of folate. Patients with the 677TT have a higher risk of atherosclerosis and stroke. Los pacientes con el 677 tienen alta incidencia de arteriosclerosis y enfermedad cerebrovascular. Fumadores también en Colombia hay 5 millones, de acuerdo con este reporte, Argentina y Latinoamérica. Alcohol also has an impact on the absorption of folate. Current data supports that excess alcohol consumption requires large doses of active B vitamins to offset the absorption issues alcohol causes. As you can see, there's a lot of alcohol being used in South America, just as there is in North America. Alcohol es otro factor que ayuda a disminuir la absorción del ácido fólico. So here's the what happens. It doesn't matter how your folate's inhibited or why you can't break folic acid down. If you cannot break folic acid down, it starts to cause major issues. You start getting problems with SAMI, which causes impaired methylation, which means DNA issues, myelin issues, membrane issues, receptor issues, neuron transmitters issues. Also get low BH4, which impaired monoamine and neuron transmitters. You get elevated homocysteine, which increases endothelial dysfunction. So every way, it doesn't really matter if you have the genetics or you're taking medications or if you're on alcohol lifestyle, if you have a low folate level, you're affecting the whole body. And you get depression, dementia, psychosis, seizures, and neuropathy. En esta diapositiva básicamente se muestra que cualquiera de estos tres factores que baje la degradación o el proceso de síntesis del producto final del ácido fólico termina produciendo patología como depresión, demencia, locura, convulsiones y neuropatías. Now the question comes up, if I'm taking prenatals and taking a B complex, is that enough? Will your body break it down? This is my wife. After our first child, she was 35. This is her blood work. What this test does is called the SpectraCell test. It actually looks at what your body is using cellular level. Anything close to the blue or in the blue is considered clinical deficiency. And my wife had 16 clinical deficiencies in vitamins. Her symptoms were mood and memory issues. The doctors wanted to put her on a antidepressant. I didn't want that to happen because the side effects, specifically the sexual side effects.
So instead of that, we tried using active folate and B12, and within 6 weeks, she had tremendous improvement in overall health and was back to her normal self. Bueno, en esta diapositiva él tomó a la esposa de él, que estaba bajo tratamiento prenatal y estaba tomando las pastillas que normalmente se le dan en los Estados Unidos a la mujer en embarazo, y cuando el punto está cerca de la parte azul, demuestra, o cuando está en la parte azul, demuestra deficiencia. Los puntos verdes son adecuados y la parte roja es deficiencia. Entonces se ve cómo ella tenía bastantes deficiencias de vitaminas a pesar de que ella estaba tomando vitaminas. Él le hizo, estaba bien deprimida, entonces decidió él ponerla en ácido, el metilfolate, tratamiento con el activo del ácido fólico, y entonces en la diapositiva siguiente ve cómo mejora todo el perfil de las vitaminas. This is just the second slide of some of the other vitamins. She was deficient on glutathione, close to deficient on CoQ10, and if we'll go back one page, depression is associated with folate and also a B12, which she has both. Choline deficiency, which she has, is affected by memory. And the glutathione affects memory. So you can see why she was having mood and memory issues. Como se puede ver, estaba afectando el Q10 y el glutamino, y estaba bien deprimida. En esta diapositiva se puede ver cómo estaba debajo esos niveles. Second child, age 38, the only thing we've changed, she's still in a prenatal, she's taking active folate and B12. Look at the difference of the vitamin levels. All the vitamins are higher. Después, sin añadir nada más, con las mismas vitaminas, añadió el ácido fólico, el L-metilfolate, y todo mejoró. Todos los valores de vitamina. Entonces, la conclusión, usted puede tener un paciente que pareciera que el Q10 estuviera bajo, o el B12 estuviera bajo, o cualquiera de las otras cosas estuviera bajo, pero sin reponer reponer esas vitaminas, dándole solo L-metilfolate, como la meritelización ocurre en las gráficas que mostramos anteriormente, todo vuelve a lo normal. And her serum B12 and folate levels were normal in both of the tests. So she never showed a deficiency in folate and B12 under normal serum testing. Cuando él le chequeó los niveles en las diapositivas anteriores, los niveles de ácido fólico y vitamina B12 eran normales. Entonces uno nunca debe guiarse realmente al hacer un examen y ver que los niveles de B12 son apropiados y de ácido fólico para sospechar este síndrome. What's interesting is even vitamins she didn't take more of, she improved. CoQ10, which is really big right now because it actually impacts the statins they're having. Statin causes a CoQ10 deficiency or a breakdown issue. As you can see here, somebody that is taking, somebody that actually has the MTHFR mutation and taking a statin is going to have trouble breaking down and using CoQ10. Repitiendo lo que, me adelanté un poquito a lo que él está diciendo, pero básicamente los niveles de vitamina suben a pesar de que no se está suplementando esa vitamina, como el Q10. Now this is the whole this is the methylation cycle put inside 2 other cycles, so you could see that just one breakdown in the methylation cycle affects 2 other cycles, the Krebs cycle and the urea cycle. So what you have is decreased methylation, decreased BH4, increased ammonia, and elevated homocysteine. Aquí pues vuelve a enfatizar donde una sola mutación afecta 3 ciclos, como el ciclo de 3, el ciclo de Krebs, el ciclo de la amonia
y el ciclo de la síntesis del DNA. Ammonia will not show being high because the ammonia will actually decrease the BH4. So the BH4 will take the ammonia away, but that will decrease your BH4, so you will suffer with neuron transmitter issues and nitric oxide issues. Si uno coge un paciente de estos y le mide los niveles de amonía, van a ser normales porque esa amonía se descompone en la convirtiendo el BH4 en BH2 y se oculta allí, pero no quiere decir que los niveles de amonía no estén elevados. There are several active folates out on the market right now, but it's very important to get the right folate because we've found that the wrong folate can cause hypertension, migraines, and eye damage, including up to as young as 6 years old. So when you have the polymorphism, it's important that you get the right type of folates. And as a company, it's important because it could harm patients, harm the sales of a product, damage a company's name, or lead to costly recalls and regulatory action. In the U.S., there's several lawsuits on a not quite stable active folate, and there's also a class action lawsuit on the same thing because it's caused a lot of damage to patients taking this product that is an unstable active folate. En resumen, si uno no usa el producto final del ácido fólico, no está haciendo nada. Si no es el 5,10, el metilfolate, realmente no está haciendo nada porque si usa cualquier producto intermedio, sigue faltando, se necesita el MTFHR, que es el que está en el último paso. Entonces, por eso es que han sucedido las demandas y todo, porque muchas compañías farmacéuticas dicen, bueno, vamos a conseguir el ácido fólico activo, pero lo conseguimos a este nivel, no al nivel terminal donde tiene que ser. So how much folate are we getting? This was done in the U.S. on a 5-year-old. It's a daily menu, and as you can see, it's daily items that we eat: milk, cereal, bread, peanut butter, jelly, for lunch, crackers, orange juice. But the total comes up to 2,000 micrograms per day. If you add a multivitamin, it's close to 2,400 micrograms of folic acid on a daily basis. That's, if you have the polymorphism, that is too much folate. The body cannot break it down, and a ton of folate, unmetabolized folic acid is in the body. Esta gráfica comprueba o ratifica lo que hablábamos inicialmente, que el consumo de ácido fólico en los Estados Unidos de un niño normal sin vitaminas es de 2.349 microgramos al día. And as Dr. Sanchez said a while ago, we went to the store to see, and the cereals here in Colombia have a tremendous amount of folic acid in it, up to 100% of the daily allowance in just 1 cup. Normally you'll use 2 cups, so you're looking at 1,000 micrograms of folic acid from just a bowl of cereal in the morning. Está ratificando lo que hablamos, que fuimos a mirar al supermercado cuánto había de ácido sintético en el cereal aquí en Colombia, y es casi 1.000 microgramos por servido. A young 15-year-old or a young adult, the only difference is that a lot of people drink vitamin waters or energy drinks. Who drinks energy drinks? ¿Quién toma bebidas energéticas? Energy drinks add another 200 micrograms of folic acid per day, so that particular individual will get close to 3,000 micrograms of folic acid daily. To take a multivitamin, it's close to 3,300 micrograms of folic acid every day. Básicamente las bebidas energéticas están bien cargadas de ácido fólico, poniendo el problema peor. How much folic acid does it take to start to show unmetabolized? The studies show 400 micrograms or more start to show up as unmetabolized in the serum.
más de 200 microgramos al día. Inicialmente entre 100 y 200 microgramos ya empieza a ser tóxico. Algunos estudios hablan hasta de 50. In a study just recently published in Ireland, they looked at the unmetabolized folate in women, and it showed that 96% of women in Ireland that they tested, taking voluntary folic acid, had unmetabolized folate in their serum. And 85% of their newborn babies also had unmetabolized folic acid in their serum. 85% de las mujeres en Ireland, donde se hizo este estudio, mostraba altos niveles de ácido fólico en la sangre. How much folate impacts the uptake of active folate? A study done by Dr. Wolak shows that as little as 50 micrograms of folic acid affects the uptake of active folate by 95%. 50 microgramos de ácido fólico sintético bloquea, ahí está la gráfica abajo, 50 miligramos bloquea completamente el metabolismo del ácido fólico. The reason why the unmetabolized affects the active folate is because it interferes with the receptors. The folic acid or unmetabolized folate has a stronger binding to the receptors, so it blocks the L-methylfolate from crossing the blood-brain barrier and being used in the cell. El ácido fólico sintético bloquea el receptor en la barrera hematoencefálica, causando de que el L-metilfolate no pueda atravesar la barrera cerebral. How many people in this room are from Colombia? ¿Todos aquí son de Colombia? We did a test on young professionals here in Colombia, age 28 to 34, and what they showed is they had the vascular damage. Nosotros hicimos un estudio en Barranquilla cuando presentamos estos datos a la compañía Procaps y mostró de que los ojos de profesionales jóvenes de entre 25 y 30 años tenían una neuropatía de gente de 45 o 50 años en la retina. So that was over 70% of tested showed a increase in vascular damage. 70% tenía un daño vascular. Estos son médicos y profesionales como todos aquí presentes, gente joven. One of the newest studies published in JAMA looked at the incidence in cancer and mortality after treatment with folic acid and B12. The conclusion is treatment with folic acid plus B12 was associated with increased cancer outcomes and all-cause mortality in patients with ischemic heart disease in Norway, where there is no folic acid fortification of foods. Básicamente esta mutación, como se ve, está asociado con cáncer, con la incidencia de cáncer y la mortalidad también aumenta. Este es un estudio que fue publicado en el JAMA. If you do a research list and put in folate over-supplementation, problems with folic acid, you'll find about 30 to 40 articles. Here's just a list of a couple of the ones that fill out very quickly. But as you can see, getting too much folic acid, particularly if you have the MTHFR genes, has a significant impact on the body. Si ustedes entran en la internet y hacen un research en Yahoo o cualquiera de los servidores, se encuentran cientos de artículos mostrando esta mutación. And here's the graph again, and from what the research shows is the MTHFR polymorphism is increasing, which is increasing, accelerating a lot of disease states, and we have the ability to test for this, and we also have the ability to treat for this particular polymorphism. So it's something very simple and effective that can have a tremendous impact on everyone's lives that have the MTHFR mutation. Esto es para mostrarles de que esta es una enfermedad seria
afecta a gran cantidad de personas, pero en este momento tenemos una forma económica de hacer el examen que se puede hacer en la saliva para la MTFHR, y también tenemos un tratamiento efectivo para prevenir todas las consecuencias de esta mutación. Are there any individuals here that are in the veterinarian world? ¿Alguien trabaja con animales, en farmacéutica de animales aquí? Questions? Voy a poner mis... Thank you.